is that he made a drawing of his favorite pala. Hizo un dibujo de su pala favorita, Which is on the spine of the book. So when you stand in front of the bookcase and you're looking for El Camino de la Pala, that's basically what you get. Yeah. Este es el catálogo de la exhibición. Entonces el lomo es el dibujo de la pala favorita de Mark Dion. And you know, the shovel, of course, being the symbol here of this desire to excavate, to find. And yeah, maybe. Sí, la pala es el símbolo por excelencia del deseo de encontrar algo. Yeah. And I think that a very important word in in kind of combining these two images is also this notion of the search. La noción de búsqueda es algo que quería expresarnos aquí en la junta de estas dos imágenes. To search is buscar, no? Buscar. Okay, yeah. So, because of course, I mean, there's been, and a lot of work in this exhibition had this very distinct flavor of research-based practice. Art as research, which is also a relatively recent phenomenon. And I was in a way interested in kind of linking the notion of research back to the slightly more poetic notion of the search. Muchas de las obras en exhibición tenían un sabor a investigación. Él lo que quiso hacer también en estas imágenes es dar vuelta un poco esa insistencia en la investigación, en el research, como un modo de operar que está muy en boga hoy en día en el mundo del arte, y volver a una noción más poética del search. Hay un juego de palabras ahí, no sabría cómo hacerlo ahora en español, pero entonces del research al search, a la búsqueda. Yeah. So actually this image here is a still from a film of, it depicts a couple of young people who are, oh, sorry. Did I just need okay. Yeah. So this is a still. The image to the right is a still of a film depicting a group of young people who trek out into the wilderness of Brandenburg in rural Germany. And they are digging a hole in the ground, and they are looking for the remains of this famous Lenin statue that once stood in front of this building. And now when you go to Berlin, to this building, all that remains of the Lenin statue is a pile of stones. And there's no marker whatsoever that once upon a time Lenin stood there. And so in a way what this film kind of reflects upon is this necessity to remember, you know? And so this is where the idea of art or the museum as a history channel comes into play. Yeah. La imagen anterior del cuadro de alguien ahí es un cuadro de una película que muestra a un grupo de jóvenes en una búsqueda. Ellos están buscando en la ciudad de Brandenburg los restos de una estatua de Lenin y no llegan a encontrarla. Pero lo que la película en el fondo refleja es esta necesidad de recordar y de encontrar con algo que encarna ese recuerdo. Y así volvemos a la idea de el canal de la historia, ¿no?
Which reminds me, I have not been there yet, but of course, Santiago has a museum of memory, Museo de la Memoria, which, is in a way like a tautology, no? Es un poco un tautología, no? Because every museum should be about memory. But anyway, this is an image from... Eso le recuerda que en Santiago tenemos un museo de la memoria que él no ha visitado aún, pero es una especie de tautología, ese nombre. Todo museo es también un canal de la historia. Sí. And then, actually, I should say that this PowerPoint presentation, it's important to know actually, this PowerPoint presentation I gave 3 weeks ago in Kiev, Ucrania. Esta misma presentación la dio en Kiev, en Ucrania. Which is, which famously had a massive Lenin statue, which was torn down by the citizens of Kiev a year and a half ago, and this was in part what sparked the current Ukrainian-Russian war in the east of Ukraine. And so I was a little bit nervous about showing these images in Kiev. I'm a little bit less nervous about showing Lenin in Chile. Él mostró esta misma presentación en Kiev, en donde está esta famosa escultura de Lenin, y dado los eventos que se han dado ahí en el último año y medio y que han dado piso a la guerra que hay en la actualidad allá, estaba muy nervioso de mostrar estas imágenes, un poco menos nervioso de mostrarlas acá. So this is another film from La Camina de la Pala, El Camino, sorry, which also has Lenin in it. It's kind of funny, this was my first big group show in a museum in America. I was also a little bit nervous about showing so many Lenins in the museum in Chicago, and I was a little bit nervous, is the director going to suspect me of being like a KGB spy or, like a closet communist. But anyway, this is another still from another film that also does the business of remembering a world that is now hard to imagine once existed. Esta imagen también muestra a Lenin. El Camino de la Pala fue la primera exhibición de Dieter en el Museo de Arte Contemporáneo de Chicago. Estaba también muy nervioso de mostrar tanto Lenin ahí en el corazón de Norteamérica. Pero esta obra, y bueno, de que sospecharan de que era una espía de la KGB, pero esta obra vuelve sobre la noción de la importancia de recordar mundos que hoy son difíciles hasta de imaginar. And so now this is, of course, this was not in the exhibition in La Camina, El Camino. La Camina, isn't that the chimney? La chimenea. Okay. El Camino. So yeah, I was a little bit less nervous about showing Lenin in Chile because of this painting, which is actually, I should say, this is just an aside. So I saw this painting in Brazil, in Rio de Janeiro last year, in a beautiful exhibition curated by Adriano Pedrosa and Rodrigo Moura. It was called Arte Vida, Art and Life. Really exquisite exhibition, and I saw this really amazing painting in there. And I'm a little bit obsessed about with art produced in the year of my birth. I was born in 1972. So anyway, También estaba menos nervioso de mostrar a Lenin acá porque, bueno, existe esta gran pintura de Cecilia Vicuña que Dieter ve por primera vez el año pasado en Río de Janeiro en una exhibición curada por Adriano Pedrosa y Rodrigo Moura que se llamó Arte y Vida. Y, sí. Esta obra también fue pintada el 1972, que es el año de nacimiento de Dieter, y tiene una obsesión sobre obras creadas ese año. Because I think that the early 70s
is the period when the world, that's when the contemporary world was born. Él piensa que fue a principios de los 70 que nace el mundo contemporáneo, Like me. como él mismo. So anyway. Oh, no, yes, I'll please, yes, of course. So yeah. Another still image from a film by a Lithuanian artist, Deimantas Narkevičius. So it's kind of, this was, this is the world's biggest Lenin statue. It's in Ulan-Ude. Yeah. La estatua más grande en todo el mundo de Lenin está en Ulan-Ude, Which is the capital of Buryat Republic in Siberia. la capital de Buryatia Republic en Siberia. And then this is the world's biggest Karl Marx statue in Chemnitz, Karl-Marx-Stadt in East Germany, which used to be called Karl-Marx-Stadt, but now is called Chemnitz again. Anyway, it's another example of a film of an artist whose work is there to remember what everybody else seems to be in a hurry to forget. Es otro ejemplo de la obra de un artista, el artista lituano, de cómo el arte recoge, excava aquellas cosas que pareciera que todos están tan apurados para olvidar. And let me just very quickly go. I mean, there was a lot of socialist stuff, a lot of socialist business in this exhibition. And when I talk about, when the contemporary world was born, then I of course also talk about this moment, right? And so for me, I lived in Chicago for 3 years, and I lived on the south side of Chicago in Hyde Park, very close to the university. And the University of Chicago is home to a school of economics that has conquered the world. And it was first tried out here, of course, los Chicago Boys. Entonces, claro, cuando habla de que el mundo contemporáneo nace a principios de los 70, claro, vuelve aquí a esta imagen nuestra chilena y que a él le resuena cuando piensa en el periodo que acaba de pasar viviendo en Chicago, donde vivía en Hyde Park, en la parte sur, muy cerca de la Universidad de Chicago, que es de donde surge el modelo económico gestado por los Chicago Boys que conquistó el mundo. And actually, the University of Chicago has given the world has given the world many things, but it has given the world 2 weapons of mass destruction. The atom bomb was invented pretty much in Chicago. Enrico Fermi realized the first man-controlled nuclear chain reaction in Chicago as part of the Manhattan Project. La Universidad de Chicago le ha dado 2 weapons of mass destruction. 2. Ya, no me cabe en la cabeza esa palabra, no la quiero usar. Y una de ellas es la bomba atómica, Enrico Fermi. And then the second one, of course, is the bomb that has destroyed Greece. La segunda es la bomba que ha destruido Grecia. And I was there a couple of weeks ago, and I can really say it's, neoliberalism. It has obviously has had its advantages, but yeah. Sure. Yes. I mean, I'm not here to, yes, I accept, but we're not here. I mean, I accept I obviously accept your objections and reservations. Dieter dice que él estuvo hace un par de semanas en Grecia y él fue testigo de esta destrucción y de el gran daño del neoliberalismo en nuestro planeta.
It's 7 o'clock. I think we should stop and have and open the floor. Preguntas. I know. In Chicago. No, I was born in Phoenix. Yeah, sure. That's a beautiful city. I like it a lot. But the thing is that Chicago is, the home of Milton Friedman, and it's the home of Enrico Fermi, but it's also the home of this very famous Emma Goldman. Yes. It's the birthplace of the labor movement. The 1st of May, the International Workers' Day, is something that was first organized in Chicago in the late 1800s. So, it's it's a good city. But it's, anyway. Mi padre comenta que yo nací en Chicago, pero yo no nací en Chicago. Sí viví un par de años de mi vida allá que no recuerdo, 2, 3, creo que esa edad tenía. Y Dieter dice que claro, Chicago sí fue la cuna entonces de este modelo económico por Milton Friedman, pero también de la bomba atómica con Ennio Fermi, pero también el lugar de nacimiento de Emma Goldman, que fue el comienzo del movimiento obrero a principios de 1800. Así que es una ciudad que poderosa. And in fact, this exhibition that I'm working on now is also a little bit my, love poem to the city, because it's a portrait of a certain music tradition in Chicago, and Chicago is also a little bit the capital of Black America. I mean, it's the home of Barack Obama, it's the home of Louis Farrakhan and the Nation of Islam, which also kind of come with a certain degree of troubles, but it was the home of Muhammad Ali, and so it's also a little bit. I mean, it's a capital also of Black radicalism, which is also a little bit what is celebrated in this exhibition. Chicago también es la cuna o el lugar, el asiento de la América negra. Anyway, now I live in Kassel, so it's very different. Anyway, there was, yes. Sí, había una pregunta. ¿Sí? Mm-hmm. Sure, yes. Not metaphorical. Oh, okay, sure, yes. Sure. Okay, do you want to translate that for... ¿Quieres tú traducir tu pregunta? Or maybe you could do it ¿O for yo? everybody, Ya, ok. Just- Sí, ya. Ella pregunta sobre los ejemplos que mostró Dieter, que todos se refieren a la gran historia, no a la historia personal que también uno excava o esconde y tiene que buscar. Entonces, le pregunta si es que este ensayo que dio, que luego se convirtió en exhibición, trataría también esos temas. So my answer is there was a part of the exhibition which, it included the work of 35 artists, so I only showed a couple. But there was a little chapter in the exhibition that dealt with Sigmund Freud. And the birth of psychoanalysis, because of course Sigmund Freud was trained as a doctor and he was a medic, but then once clearly the medical establishment rejected psychoanalysis,
he kind of became obsessed with archaeology. And he was a very avid collector of archaeological artifacts. And he also always talked about psychoanalysis in archaeological terms, you know, the excavation of trauma. And so that notion was in the exhibition. That excavation also pertains to personal trauma. That was there. So maybe, and then Claro, I'll say something aquí else. habían 35 artistas en la exhibición, aquí nos mostró solo unas pocas imágenes. Había todo un capítulo del ensayo y de la exhibición que se concentraba en el psicoanálisis y Sigmund Freud, que claro, cuando él empezó a desarrollar sus teorías sobre el psicoanálisis, él siendo médico, primero las pudo desarrollar dentro de ese campo, pero después la medicina lo rechaza y él empieza por el lado a estudiar esta relación de cada uno con el trauma, y él era un gran aficionado de la arqueología. Él mismo recolectaba objetos arqueológicos y empezó a usar el lenguaje de la arqueología para darle cuerpo a sus teorías sobre el ser y el trauma, entre ellos que uno excava sus traumas. But I should also say that, just on a personal note, absolutely personal, I don't really believe in art as personal expression. Como un punto aparte, él quiere hacer mención de que él no cree realmente en el arte como una expresión personal. Or what I mean is, of course, art is personal expression, it's very evident. But I think that there are more important things for art to perhaps address than personal problems or personal issues. And you know, actually, a nice example, Mike Kelly, the late great American artist, I saw a couple of, just recently I saw a big retrospective of his work in New York, and it was amazing. It was a great show. But you know, everything in you know, everything that Mike Kelly does in a way has to do with personal trauma. You know, traumas that he lived and that were, you know, terrible, and that the world should know. But you know, room after room after room of, oh my God, my personal this, my personal that, my teacher, my father, my mother. You know what? I don't give a shit, actually. There's bigger things. And so, so this is, and I admit this is, it's a total, it's, you know, it's my limitations as a curator and as a emotional being. Yeah, I believe in art as a public event in which, you know, our personal lives are not always that important. That's, you know. Espérate, déjame traducir. Entonces, claro, es evidente que el arte es una expresión personal, pero a lo que él se refiere diciendo que él no cree o piensa que lo es más bien que no debiera de serlo, sino que hay eventos, situaciones, realidades que son mucho más grandes, importantes que el trauma personal. Y cuenta una historia de una exhibición reciente que vio de Mike Kelly, el gran artista norteamericano, ya difunto, en donde en esta retrospectiva había sala tras sala tras sala de él dando cuenta de eventos, situaciones íntimas que lo hubieran traumado, y Dieter dice que le importa nada. Yeah, and we'll have your question right away, of course, but there's a really beautiful thing that Gilles Deleuze once said about psychoanalysis, and he didn't really believe in it. For him, psychoanalysis was a little bit of a fraud because all it was about was maman, papa, pipi, caca. And I believe that, actually, you know, so... Gilles Deleuze dice sobre el psicoanálisis, que era algo en el cual él realmente no creía, que ¿se entendió? ¿Lo tengo que traducir? What is it? Que pipí, caca, mamá, papá. Mamón, papá, pipí, caca. Claro. I mean, claro, ¿no? Yes, Claro, of course. que eso es el psicoanálisis, en pocas palabras. Yeah.
Yo. No, I mean, of course, these exhibitions are based on my ideas, and I said earlier on that I think one of the duties of a curator is to be honest in talking to artists about, you ask them like, can I use your work to illustrate my idea? But this is not an exhibition about me and my father. And that's, so, of course, art is a personal passion. It's my personal passion. And in fact, I mean, here you are, you're Camila's father. My father is an artist. I have written about him. But I'm not, but I look to the world of art as a place where we transcend these personal matters. And of course, but where we're from, where I'm from, how white I am, and how male I am, and how heterosexual I am, which is, maybe too much information, and how rich or well paid, or now less well paid because I no longer work in America. All of these things are very important elements to be honest about. But yeah, I mean, I keep my feelings for my friends and my girlfriend. And my ex-wife, I should say. I still love her very much. Entonces la pregunta fue si es que, la pregunta fue si es que como curador no le parecía que él también era parcial y que lo que exhibía, las ideas que exponía eran también personal. Entonces, después de entorpecerse un poco, Dieter llega a referirse a que cuando él dice que usa a los artistas o les pide a ellos el poder usar su obra para expresar una idea de él, personal, es más bien en un plan no de exhibir ideas que no tienen que ver con él y un trauma personal de él. Son él y su papá. Él y su papá. Que no, I love my mom. Hay mucha información, ¿cómo traducir? Ya. Entonces, God, I got a little lost with that one. I mean that that personal. It's impossible to escape the personal, but it's just a matter of balance and honesty, candor. Yeah. Claro, es imposible escaparse de lo personal, pero y uno tiene que ser muy honesto sobre, claro, las condiciones personales. Ahí recordé, Dieter decía, obviamente tengo que ser honesto sobre lo blanco que soy, lo europeo, lo masculino, lo heterosexual, y quizás esa ya es mucha información aquí para ustedes, pero hay que ser honesto, pero claro, es un equilibrio entre la honestidad y si es que tu situación personal prima y toma todo el contenido de tu obra. And I'll add something here. This is, so Kassel, Athens, the artistic director of Documenta, Adam Szymczyk, is Polish. And to take Documenta to Athens is his idea. And why Athens? I said because of the global economic crisis and because of the migrants and because of history. But Adam also has a Greek girlfriend. And and so that's yeah. I actually said this already today before. I already said this before. The art world is a mosaic of personal relationships. Most of them are friendships, some of them are hostilities. And yeah, once again, it's just a matter of being transparent about it.
You know, yes. Ya. Claro, entonces para seguir respondiendo a la pregunta, nos muestra de nuevo las fotos Kassel y Atenas, y él nos enumeró las 3 muy buenas razones de por qué se abren a Atenas, ¿cierto? La inmigración, la puerta hacia este otro mundo, el problema económico global, pero hay una cuarta o otra razón ahí, y que es que el director artístico de Documenta este año tiene una novia griega. Eh, Entonces, hoy día, en una charla previa, Dieter ya habló de que el arte es un mosaico de relaciones personales también. Muchas de ellas fraternales, de cointereses, pero también algunas de hostilidad. Y eso es así. Ahora, lo importante es ser honesto, no más, de cómo es que se conforma este mosaico. Por allá había una pregunta. Sí. Hola, doctor. Tengo más bien un comentario y una pregunta hacia el final. Me interesa mucho la dimensión política del arte, con lo que él hablaba del ámbito público del arte. Me parece que la metáfora que él empleó de la pala es muy sugerente tanto en la idea de la búsqueda, pero también del enterrar cosas. Yo creo que varios pueden no haya hecho sentido con respecto al uso de la pala para enterrar cuerpos, por ejemplo, en un pasado reciente chileno, como para desenterrar, para ocultar cosas y también para blanquear cosas. En ese sentido me llamó mucho la atención cómo desde el arte, o desde esta exposición del camino de la pala, está haciendo un trabajo que hoy día arqueólogos chilenos están haciendo. Tengo una amiga que es arqueóloga y en su postdoc está trabajando esto de lugares que fueron, por ejemplo, centros de tortura, luego fueron blanqueados, luego volvieron a ser recordados, como esa imagen de Lenin que se elimina la estatua, pero sí hubo un paso ahí que no se quiere recordar. Entonces es interesante lo que se hace desde el arte. Y en segundo, esa es como una persona... ¿Puedo traducirle eso? Sí. So it's a comment and a question. Sure. First, the comment. She is very interested in the political dimension of art and was admiring the way of the shovel. Her comment is that she's also thinking of the shovel not only as a tool which helps you disclose or uncover, but also is used to cover up. Sure. Here we have all of the hidings of the bodies that were disappeared, and so it's something that's being done in archaeology, mostly here in Chile. She has a friend who it's a constant sort of uncovering and recovering and Sure. Yes. I mean, yeah. And the question. So she mentions the Venice Biennial, and Opium raises choice of dedicating it to Das Kapital. Yes. And but the question is really if this focus on capital and global economic issues is something mainstream, or it's something that's happening within the heart of art. That's a good question. It depends where you are, in a way, in the world. It depends how important. It's a good question because this started as an essay written in response to what I saw in Europe, and it became an exhibition in America. And initially, I thought, when it was first suggested to me that maybe this essay could be the basis for an exhibition, I thought to myself, it's too, the thesis is too mainstream, or it's kind of almost passé. But then when I moved to America, to the US and moved to Chicago, I actually found that
you know, politically motivated in art in America is a minority undertaking. It's really not in the mainstream. The American art world is you know, is a great art world. It has enabled many things. It has made many great things possible. But you know, we all know that the power of the market in the American art world is a little bit too oppressive. So when you talk about capital as a central feature for artistic investigation in America, in the US, you're on the margins. You know, in Europe things are a little bit different. Yeah. Entonces él dice que la verdad es que depende donde estés de cómo se responde esta pregunta. En el caso de la exhibición de Way of the Shovel, él escribió el ensayo en el 2009, como nos dijo, y cuando se le sugirió que tal vez eso se podía convertir en una exhibición, él ya estaba en Estados Unidos, 3, 4 años después. Y fue ahí en donde él dijo, esta idea en verdad está un poco pasada. Sí, un poco quizás ya una tendencia muy establecida, pero eso podría ser verdadero en Europa, pero no así tanto en Estados Unidos. Si bien Estados Unidos es una escena o es un lugar del arte, una escena del arte que ha producido grandes cosas, también todos sabemos que está muchísimo más ligado al mercado y que hablar de artistas u obras que trabajan de forma política y que se dedican a realmente cuestionar el capital es algo más o menos marginal. And yeah, and I also actually want to say something to the issue of the Venice Biennial, because I mean, you know, I believe in art as a political force, and I believe that the art world should be a political environment. But I'm also, I will fight for art's freedom from political pressure as well. I mean, I am not interested in education, in a very direct, didactic relationship of art as critical of something. And so, you know, all of the images that I showed, maybe, you know, they kind of convey maybe a slightly narrow concern, but this was not a political exhibition only, you know, and I have I've done other shows as well. And I think that the problem of, you know, in the Venice Biennial, which I just saw, I mean, I thought that was the weakness of this exhibition, that it was organized around a great text written by a great philosopher 150 years ago in a small town in Germany. And you know, capital is something that we should read, like we should read the Bible and the Talmud and the Quran and Ulysses and, you know, Harry Potter. These are all things that we should read, but to organize an exhibition around a book that is 150 years old and written by, you know, a product of European colonialism, I think is a little bit problematic. Entonces, Dieter parte diciendo que él cree en la fuerza política del arte, o el arte como una fuerza política también. Pero dicho eso, él estaría dispuesto a pelear por la libertad del arte frente a presiones políticas. Entonces, no cree en el arte como una didáctica que está ahí para ilustrar ideales políticos. Y la exhibición que nos mostró algunas imágenes, no era realmente una exhibición política o sobre política. También ha hecho otras exhibiciones. Ese no es necesariamente el foco de todo su quehacer. Y el comentario que él hace sobre la Bienal de Venecia es justamente eso, que la debilidad que él
vio de esta versión de la Bienal fue que se toma un texto que fue escrito hace 150 años por un gran hombre, pero en un pueblito en Alemania, y desde también una óptica postcolonial, y que es un texto que todos debiéramos de leer, como leemos la Biblia, como leemos el Corán, pero que armar toda una exhibición en base a ese texto no da cuenta de la complejidad del problema del capital también. The last one, no? La última pregunta. So he brings up Foucault writing, yeah, exactly. It's an old text, and first he starts by asking why that would be that so much later it is that artists are taking up with archaeology as a metaphor or trope, but then goes back to your comment about the Biennale and based on an old text and that being its weakness. There wouldn't be some of that contradiction. Yes. So why? I mean, I don't really know why artists. Yes, of course. So Foucault, the archaeology of knowledge, dating back to the 60s, and this it's part of this great movement in French philosophy, and the school of Les Annales, and kind of the reinvention of history. And why does it take such a long time for the art world to catch up with philosophy? I mean, one thing that I want to say is that it also always takes a very long time for philosophy to catch up with the art world. So if artists are slow to read certain philosophy, philosophers are very often much slower to understand contemporary art. And I mean, I think that Derrida is a good example. He wrote one book about art in his life in 1979, Truth in Painting, and it was about Valerio Adami, who is a good artist, but I'm not sure, Derrida, Adami, there's a weird imbalance. But I think that this idea that art can be a form of knowledge or research, that is something new. I don't think that people like Pablo Picasso or Miro or Fernand Léger or Gordon Matta Clark, for that matter, really thought about what they did as research. So they were the searchers, not research. So I think that this notion of investigation and knowledge production that we now identify with art is a relatively new one, and I think it has to do with the fact that we live in a knowledge economy. We live in art in a way has become part of the service industry, and art has become part of the academic establishment. And artistic research is a field. If you said artistic research 50 years ago, people thought that you were an art historian.
But now, so it has to do with the fact that this turn towards art as research is new, relatively new. Te responde las dos partes de la pregunta. La primera sobre la relación entre arte y filosofía. Dice que si está buscando una manera de responder por qué el atraso de algunos artistas de hacerse cargo de conceptos que los filósofos generaron, en este caso Foucault, 30, 40 años antes. No tiene una respuesta, sino que solo observa que eso también se da en la otra dirección, ¿no? Si los artistas son lentos para descubrir textos filosóficos, los filósofos son aún más lentos para descubrir movimientos artísticos. Y un buen ejemplo de eso es Derrida y el único libro que escribió sobre arte en 1979, Verdad y Pintura, que fue sobre Adami, y claro, que haya elegido ese artista en particular de todos para expresar sus ideas, habla de un cierto atraso que él también tendría. Con respecto a la segunda parte de tu pregunta, él propone que la noción del arte como investigación, el arte como una manera de conocer y de producir conocimientos es relativamente nueva. Gente como Picasso, Leger, hasta Gordon Matta Clark, si bien podían estar haciendo investigación, no consideraban sus obras como investigación. Hoy en día, cuando uno habla de investigación artística, entiende que son artistas los que la están haciendo. Antes, investigación artística era el campo de los historiadores, de los teóricos. Entonces, esto se debe en parte por la economía del conocimiento en el que estamos. El arte se vuelve un servicio también de producción de conocimientos. Pero más allá de eso, es nueva esta idea del arte como una forma de conocer. ¿Cachai? Bueno, les damos muchas gracias a todos por venir, por su atención, por su paciencia.